Okay. Good luck. Good morning, everybody. Shabbat Sholom. It's nice to see your faces this morning. We're going to begin on page 103 with Birchot HaShachar. I ask that if you're able to, please rise for our morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan nas hakvivina lehavkim bein yom uvein layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamachem etzedei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kortz orki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten laev koach. May be seated. Baruch atah Adonai melech haolam. I don't know. Hutenenu hayom uvechol yom lechein ul hesed rachamim beineka uveneko roenu v'timul hasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. We're on page 105. Ribon kol alamim. Avon, I'm going to read that. Lefikach. Ahashrenu matav chelkeinu umanayim goraleinu mafal yerushateinu. Ahashrenu sha'anaknu mashkimim umarivim erev avoker. Ve'omrim pa'amayim bechol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Baruch Shem. Atahu arach shalom nevarach haolam atahu. Kadesh shim kabel shemecha vekadesh shim kabel mecha uvishuatcha tarmin zakbia kareneinu baruch atah Adonai mekadesh shimcha barabim. Gdulat Torah tzenu. Yiratzon melefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu shetiten chalkenu b'toratecha v'nei mitamidav shel Aaron HaKohen ohev shalom v'rodev shalom ohev riotum korvan la Torah. Kaddish to Rabbanan for mourners and those observing a yortzeit, page 111. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah Be'alma divra kirute ve'amlik malchute V'chayechon v'yemechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kari ve'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'alam olalmei almaya. Yitparak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yithalal shemei dekudesha barichu. Le'elam min kol berchata v'shirata Tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. All Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidechon ve'al kol Talmidechon ve'al kol man da'askim be'oraita divi atra hadain v'di b'kol atar v'atar Yehei lechon uchon shlama rabba
hina v'chizda v'rachamin, v'chayin arichin, u'zurna revicha, u'forkanami kodama v'hon devishmaya v'imru amen. Yehe shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. U'sei shalom b'romav, u'barachamav ya'asei shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Hayomim Shabbat Kodesh Shabbat Mizmor Shalom HaShabbat Tov Lehodon L'Nayos Yon Hagi Baboker Hazdech Chalim Natzar Malelot. We're on page 112. Ish Ba'ar Lo Yedesh. Hodinu b'seifa d'shenim ranimiyu lehagid ki ashar Adonai tzriva lo avlatabo. Page 120, a psalm for the morning. Mizmor asher hanukad b'david mimcha Adonai ki latani v'lo shamach ne'avali Adonai Elohai Zaru l'nai chasi David l'kodsho ki ragab yafocha yom ritzono. Hafakta mispirun lekoli patakta saki v'razreni simcha leman k'volo yidom Adonai Elohai le'olamodecha. Mourner's Kaddish could be found on page 121. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah ve'almad divra kirute ve'amlik malchute v'chayechon u'vyamechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kari ve'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam olalmei almaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudisha barichu. Le'elam min kol berkata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama Rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Osei shalom imromav, hu yasei shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Let us please rise now, page 122. Baruch she'amar ve'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch osei bereshit, Baruch me've'osei, Baruch ozer kayem, Baruch atah Adonai el melech ha'olam ha'el ha'baram ha'viyam ha'lishmon Yahid he ha'olamim el mushabakam v'deat shemo hagadol Baruch atah Adonai melech mehulal v'tishbachot. May be seated. Hodu la'Adonai kirum mishpom tab shiru lo zarun lo shikrum tab hayron b'shem kodsho yismachim Zira Yisrael avdo b'nei Yaakov v'hirav hu Adonai Eloheinu b'kol shmotav v'zikro. Lo haniach le'ish shiru l'klar z'mishvat hosepon ki klo hehamim elim v'Adonai shamayim asa hod v'adafanav Yismehu hashamayim v'tagel ha'arz Hodon like tov ki le'olam chazdo Romemu Adonai Eloheinu v'hishtakavu l'hakodsho ki kadosh Adonai Eloheinu v'hu rachum yakaper v'lo yashkit v'hirba l'shiva v'ramato Ata Adonai lo l'tikla b'mini Elias Page 126. Adonai tzivahot ashreinu moteach bach Adonai Hoshia melech yaneinu ve'yom koreinu Hoshia et amecha uvarech et nakalatecha urem 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 v'nasem ad ha'olam
Hoshia et amecha, uvarek et nagalatecha, urem, 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 urem venasem ad haolam. Nafshenu hitala Adonai. Va'ani b'chasteka b'takti agel v'yishuatecha, ashir al Adonai ki gamal alai. Let us all now please rise as we turn to page 132 and sing all together. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chazdo. Hodu le'Elohei ha'Elohim, ki le'olam hazdo. Hodu l'Adonai ha'Adonim, ki le'olam hazdo. Le'osei yorim gedolim, ki le'olam chazdo. Et hashemesh lememshelet bayom, ki le'olam hazdo. Et hayareach v'kochavim, lememshelot balayla. Lemolika mo bamidbar, ki le'olam chazdo. Lemakei melachim gedolim, ki le'olam hazdo. Bayaharog melachim adirim, ki le'olam hazdo. Venatan artzad melachala, ki le'olam hazdo. Nachala le'Yisrael abdo, ki le'olam hazdo. Nai, 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 ki le'olam hazdo. Noten lechem lechol basar, ki le'olam hazdo. Hodu le'el hashamayim, ki le'olam hazdo. Nai, 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 ki le'olam hazdo. May be seated. We now continue on page 136. Ashrei yoshvei beitecha od yalelucha sela. Ashrei shakachalo, Ashrei Adonai Elohav tehila leDavid. Aromim ka Elohai hamelech v'avshem le'olam va'ed b'cholim avrechecha v'lo Hashem ka le'olam va'ed. Gadol le'olam. Bezuzner zecher of tukay. Tehilat Adonai Demer Pi Vivarek Basar Shem Kod Sholel Ham Vaed Vanak Nevarek Ya Me'ata Ve'adolam. Hallelujah. Let's turn to page 141. Hallelujah, 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 El Bekocho, hallelujah, Birkiauzo, hallelujah, Bigvurotav, hallelujah, Kerov Guvelo. Hallelujah, 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 B'teka shofar, hallelujah, B'nevil v'hinor, hallelujah, B'tofu machol, hallelujah, B'minim v'hugav, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 b'tziltzilei shama, hallelujah, b'tziltzilei truah, hallelujah, b'tziltzilei shama, hallelujah, b'tziltzilei truah, hallelujah, 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 kol ha'shema tehalelia. Hallelujah, kol neshama tehalelia. Hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us please rise. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Baruch Adonai Tzedken Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, Osei nifla'o levado. Ubaruch Shem kvodo le'olam, v'malei kvodo et kol haaretz, Amen ve'amen. Vayavarek David Adonai. Page 142. Atahu Adonai HaElohim Asher B'charta B'Avraham V'yotzei Tomer Chazdim V'samta Shemo Avraham U'matzata Levavon Eman Lefanecha V'charoti Mobriti T'Ersin V'charoti mobrita. V'yotzei samtam yirtzu patitenotahot u'moftim b'paro b'chol avdav u'chol amartzot. V'hayam b'kata lifneihem v'yavaru b'tong b'vasha v'edward fehem ishlata b'imsolot kemo even b'mayim azim Vayosh Vayosh Adonai bayom hahu et Yisrael b'Mitzrayim Vayar Yisrael b'Mitzrayim no sefar hayam Vayar Yisrael asher asa Adonai b'Mitzrayim Vayiram et Adonai Vayaminu v'Adonai uv Moshe avdo Az Yoshem Moshe uvenei Yisrael Et hashira zol Adonai v'imru le'mor Hashira l'Adonai ki goga Sus v'rvo ramavayam Ozi v'zimradya Vayehi lishua Ozi v'zimradya Vayehi lishua Ozi v'zimradya Vayehi lishua Ozi v'zimradya Vayehi lishua Ze'eli מרכבות פרעה בחילו רב הים ומבחר שלא שבתו בו בים סוף תאומות יכסימו ירדו במצולות כמו אבן ימינך אדוני גרי בכוח ימינך אדוני תירוץ אויב וברוב גאונך תהרוס קמך תשלח ארונך יכלום קקש Adonai yedech Adonai melech le'olam va'ed kivetikak Mary hamu v'nei באתי דלה מרים שלא Ki la'Adonai hamluch HaMoshem goyim ha'lamoshim partzonish porei sav Vayhayta l'Adonai hamlucha V'haya Adonai lemelech ha'kol ha'aretz Bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Please be seated, page 145. Nai 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 yai nai 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 yai nai 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 nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu Baruch HaKol Batzat Min haolam ve'olam ata el
נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד. ברכי נפשי את אדוני וכל קרובי את שם קודשו. האל פתעצום עוזך גדול בכבוד שמך. הגיבור לנצח בנורותיך. המלך היושב על כיסא רם ונישא. Page 147. שוכן עד מרום וקדוש שמו. שוכן עד מרום וקדוש שמו. וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נפת תהילה. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן כל בת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדל לברך להלל ולקלס על כל דברי שירו ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך כי לך נא אלוהינו אלוהיותינו שידוש בחלל וזמרה עוז וממשלה. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך Please rise for Chatzi Kaddish, bottom of page 148. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה קירותי ועמליק מלכותי בחיי חוני וימי חוני וחיי תכל בית ישראל בעגלה ובזמן קהרי ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. Page 149. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yisvarecho sheko say shalom ured alakol. Amen. L'Adonai melech haolam. Akol yodu האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע לו נהי רקיע ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך המרומם לבדו מאז המשובח ומפואר מתנשא מימות עולם אלוהי עולם רחמך רבים רחם עלינו אדון עוזנו צוד משגבנו מגן אישנו משגב בעדינו אין כרכך ואין זולתך אפס ביתך ומי דומה לך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם אב הבא אפס ביתך גאולנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתקיים חיות הקודש ונראה בכבוד על המרכבות
בלי שור, לבני כיסו, חסד ורחמים לבני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרה בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה. נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון כהונם. פאר וכבוד נותנים לשמוץ עולה ברינה, לזכר מלכותו קרא לשמש, ויזרח אור רעה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום ותפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבח לו מעשים ביום השביעי, עלי ישב ככיסא כבודו. תפארת לה ליום המנוחה, ונקרא ליום השבת, זה שבח של יום השביעי. מזמור של יום השבת טוב להודות לאלוהים. We're on page 152. יום שבת קודש. תתבורך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מרור שעשית יפארך הסלע. תתבורך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר השרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה ברצון קונם, וכולם פותחים אפיהם לשב תורה, בשירה וזמרה, מברכים ומשבחים, ומפארים ומריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליכם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש רצון מנחת רוח, בשפה וברורה מן הקדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן הסיר לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נימו ייתנו למלך מלכים. המחדש בצבאו בכל יום תאמין מעשה בראשית, כאמור לעושי הורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה עמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שברכו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ולמדנו, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין, להשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם הבא, ולא
גם בעת, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו. נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בקרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת אדוני אלוהיך בכל נפשך ובנפשך. ומשמות עזרתי שלום. Mantis kuru Adonai Elohechem emet ve'atziv v'nakom לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים מטרף חיים. We're in the middle of page 157. Emet שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו תשועתנו בורנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם דור ודור ומשובך האמת אתה ממך ממצרים גאותנו לאלוהינו מן בית אבותינו עזוב שיבקו ארבעים ואל נתן תברך עובר המנה תהילות לעליון ברוך וברך משה ומרים ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף לשיר החדשה שיבקו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Let's please rise. Tzur Yisrael, Kuma Bezrat Yisrael, Uvdegen Umecha Yehuda veYisrael, Go Aleinu Adonai Tzevahot Shemo,
Kadosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Gal Yisrael. We continue praying the Amidah, beginning on page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rakev, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei HaKol, V'Zocher Chasdei Avot, Mefi gohel livnei v'nechem leman shemo be'ahava. Melech ozer ufoked Moshiach u'magen. Baruch atah Adonai, magen Avraham ufoked Sarah. Atah gibor le'olam Adonai, mechayei metim atah, rav lehoshia. Mashiva ruach u'morid hagashem. Mechakel chayim bechesed, mechayim meitim berachamim rabim, someg noflim verofeh cholim, umatir asurim, umekayem emunato, lishenei afar, michamocha baal gevurot, umidomei lach, Melech meimi to mechaye umatzmiach Yeshua v'ne'eman atah lechayot meitim Baruch atah Adonai mechaye ha'meitim נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, תופיע תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך,
Yimloch Adonai leolam, Elohai Zion, ledor vador. Hallelujah, ledor vador, nagid godlecha. Ulenetzach netzakim kedushatcha nakdish. V'shivcha Eloheinu mipinu limush leolam va'ed. Ki amelech gadol v'kadosh ata. Baruch ata Adonai ha'el hakadosh. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to actually turn to page 164. DJ feels like 165. page 165. DJ feels like singing Sim Shalom, so let's go. Sim Shalom, Tova uvracha, Chen v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael, Amecha. Sim Shalom, Tova uvracha, Chen v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael, Amecha. Barchenu avinu kulanu kechad behor panecha. Ki behor panecha natata lanu Adonai Eloheinu. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael. Amecha. Torah chaim ve'ahavat chesed ve'ahavat chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim ve'chaim ve'shalom. Sim shalom tova uvracha ba'olam chen v'chesed ve'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael. Amecha. V'tov beinecha levarek et amecha Yisrael. Bechol eitu v'kol shah b'shlomecha. Sim shalom tova uvracha ba'olam chen v'chesed ve'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael.
Amecha. We continue now with Kaddish Shalem. Page 167. Yikral v'yirashem me'raba be'alma divra kirute ve'amlik malchute b'chayechon v'mechon v'chay l'chol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'meru Amen Yehi shemei raba mevarach le'alam ulal me'almaya Yitbarak v'yishtabak v'yitpa'ar v'maminaseh v'yithadar v'yitale v'yitala shemei kudusha B'richu le'ela minko b'rakata v'shirata tushbekata v'nechemata da'amivran be'alma v'imru Amen titgabat zlotahon v'utahon d'kol Yisrael kol davavon v'shamaya v'imru Amen Yehi shalom aravin shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen Osei shalom b'mromav Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. We continue now with the service for taking out the Torah, which we can find on page 168. There is no need to rise until the ark is open. Ein kamocha va'elokim Adonai ve'ein kema'asecha Malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch leolam vaed Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarek et amo v'shalom Av harachamim Heitziva v'rtzoncha et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Ki vecha levad batachnu Melech el ram venisa Adon olamim Vayehi bin Aharon Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'afutzu oivecha Ve'anusu misanecha mipanecha Ki metzion tetzei Torah Ki metzion tetzei Torah Udevar Adonai mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'Kedushato Baruch Shemei Demarei Alma Baruch Be'anarachetz velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan yehe ra'ava kodamach detiftach livi be'oraita v'tashli mish'alin delibi V'liba dechol amach Yisrael L'tabul chayin v'lishlam Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad
Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, Uromema Shemo Yatav, Lecha Adonai Hagedula, Hagivura, והתפארת והנצח והעוד. כי כה בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ועמית נעשה לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו. והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו. והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו, 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 רוממו. אדוני אלוהינו. והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו. והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Let us please be seated. Today's Torah reading is Parashat Bo, and we can find the first Aliyah on page 387, verse 29 at the top of the page. Verse 29 at the top of page 387. Adam, it's okay. Catch your breath. It's okay. You run into the Harry Reid funeral. There you go. Biazoria game Biashila Chosim Boven Omar Amen. Hakol Havu Godel Elohinu Nu Kavod La Torah Ya'amod. Ephraim Chaim ben Yosef Lev Rishon. Baruch Shnatan Torah Li'amo Yisrael B'Kedushato. V'atem Adveikim Baronai Elohechem. Chaim Kolchem Hayah. Baruch Hu Es Adonai HaBaruch. Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bocha Bonu Mikol Ha'amim V'nosan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vayehi b'chatzi halayla v'Adonai kakol bechor b'eretz Mitzrayim mibchor paro hayoshev al kiso ad bechor hashvi asher b'veit habor v'chol bechor behema vayakam paro layla Hu v'chol avadav v'chol Mitzrayim v'titz hakagedola b'Mitzrayim ki ein bayit asher ein shamet v'yikral Moshe li'Aharon layla v'yomer kumu tzeu mitoch ami gam atem gam b'nei Yisrael ulechu ivdu et Adonai kedaberchem Gam sonchem, gam bekarchem kechu, kasher dibartem valechu, uveirachtem gamoti. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher nosan lanu taras emes v'chayei olam natan b'socheinu. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Our second reading has us on verse number 33, the bottom paragraph on page 387. תעמוד נפתלך ואריה בת אברהם ושרה שני. Baruch Hu et Adonai HaBarak.
Baruch Adamarach Lolam Vaed. Baruch Adonai Hambarak Le'olam Vahed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Barkar Banu Mikol Hamim V'nata Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vatechezak Mitzrayim al ha'am l'maher l'shalcha min ha'aretz ki amru kulanu meitim vayisa ha'am bepitzeko terem yechmatz misharotam surabasim lotam al shichmam uvnei Yisrael asukid var Moshe Vayishalu mitzrayim klei chesef uklei zahav usmalot Vadonai natan et chen ha'am beinei mitzrayim vayashilum vayinatzlu et mitzrayim. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam nata b'tokenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now continuing with verse number 37, the third line on page 388. Ya'amod. What's your name? Zev ben. Zev ben Saul. Shlishi. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adamarach Lolam Vaed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Barkar Banu Mikol Amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayisu b'nei Yisrael meram sei Sukkota kishesh meyot elef ragli agvarim levad mitaf v'gam erev rav ala itam v'tzonu v'akar mikneh kaved me'od vayofu et habat seg asher hotziu mimitzrayim ugot matzot kilo chametz ki gorshu mimitzrayim Lo yachlu lehit mameya v'gam seidalo asu lahem umoshav b'nei Yisrael asher yeshvu b'Mitzrayim 30 shana v'arba me'ot shana v'yehi mikei 30 shana v'arba me'ot shana v'yehi be'etzem hayom hazeh yatzu kol tzvot Adonai me'eretz Mitzrayim lil shimerim hu l'Adonai lo tziyam me'eretz Mitzrayim Hualayla hazeh l'Adonai shimurim v'chol b'nei Yisrael l'dorotam. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now in the middle of page 389, verse 43. Tamod Zabul Bat Feivel Velipka Revi'i. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe v'Aharon zod chukot hapasach. Kol ben nechar lo yochal bo, v'chol eved ish miknat kasef, umalta oto az yochal bo, tosha v'sachir lo yochal bo, b'vayit echad yecher lo totzi min habayit min habasar chutza, v'yetzem lo tishbru bo, Kodat Yisrael yasu oto, v'chi agurit chager, v'yasa pesach l'Adonai, himo locho zachar, v'yazik rav lasoto, v'haya ke'ezra ha'aretz, v'chol arelo yochal bo, Torah chad yela ezrach v'lager hagar b'tochechem, Vayasu kol b'nei Yisrael kasher tziva Adonai Moshe v'et Aharon kain asu Vayehi be'etzem hayom hazeh
Hotzi Adonai b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher notan lanu Torah emet b'chayei olam notar v'soheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now entering chapter 13, top of 391. יעמוד מרדכי זלמן בן שניאל וחנה, חמישי. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Balach Harbanu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem b'vnei Yisrael, Badam ubhema lihu. Vayomer Moshe el ha'am, Zachor et hayom hazeh, Asher tatem mi Mitzrayim mi beit avadim, Ki bechozek yad, Hotzi Adonai etchem mizeh, Lo yachel chametz hayom atem yotzim, Bechodesh Haviv. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Natan Lanu Torah Emet, V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now continuing with the sixth reading, the top line of 392, verse 5. יעמוד לב לישראל בנחמן וגיטל, שישי. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'haya ki v'yach Adonai el eretz haknani v'achiti v'amori v'hachivi v'hayevusi. Asher nishba lavotecha latelach v'cha eretz avad chalak udvash v'avadat avodah hazo b'chodesh hazeh shivat yamim tochal matzot uvayom hashvi chag ladonai matzot tiachel et shivat hayamim lo yer lecha chametz v'lo yera lecha asor b'chol gvulecha v'hi gadet talavincha bayom ahu lemor ba'avor zeh Adonai li b'tzeiti mihi Mitzrayim V'haya lecha le'ot ahal yadcha uzikaron bein einecha leman tiyeh Torah Adonai beficha ki v'yadcha zakah hotziacha Adonai miMitzrayim v'shamarta et hachuka hazot lemoada miyamim yamima. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Natan Lanu Torah Emet, V'chayei Olam Notar B'chodeinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now at the very top of 393 for the seventh Aliyah. יעמוד יעקב בן שמואל ומלכה, שביעי. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'haya ki v'yach Adonai el eretz haknani kasher nishbal chavotecha v'ntan alach v'avarta kol peter rechem l'Adonai v'kol peter sheger behema asher yelecha hazkarim l'Adonai v'chol peter chamor tifte b'sev im lo tifte v'arafto v'chol bechor adam b'vanecha tifte
V'haya ki shalcha vincha machar lemor mazot v'amarta ela bechozek yad hotzianu Adonai mi Mitzrayim ni beit avadim v'yehi ki hikshaf haro l'shalchenu v'yaharog Adonai kol bechor be'eretz Mitzrayim mibchor adam v'yad bechor behema Al kein ani zoveach l'Adonai kol peter rechem hascharim v'chol bechor banai efte v'haya le'ot al yadcha u'totafot bein einecha ki bechozek yad hotzianu Adonai mi Mitzrayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu tarat emes v'chayei olam natav v'locheinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. We Let now us- rise for the chanting of the half Kaddish. Yitgada v'yitgada Shemei Rabba v'yamad divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uvchayei dechol beit Yisrael v'gala uvizman kariv v'yemiru amen Yehei Shmei Rabba Mevarach Li'olam Li'olmei Almaya Yitbarach V'yishtabach V'yipar V'yitramam V'yitnaseh V'yitadar V'yitala V'yitala Shemei Dekudesha Richu Li'ehei Labin Kol Berchata V'shirata Tushbecha Hata V'nechemata Damiram be'olma v'yimeru. Amen. You may be seated. At this time in our service, we'll be doing our special Misha Barak for those in our community that need healing. If you'd like to mention a name, please meet me in the center of the sanctuary. I'll take my chalice with me. ונאמר אמן. We now turn back to the middle of page 393 for the concluding reading, verse number 14. תעמוד הרב אלישבע בת שמחה וולף ורבקה מפטיר. Baruch hu et Adonai hamvarach. ברוך המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach li'olam v'hed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. Amen. V'haya ki
Shalcha Vincha Machar Lemor Mazot. V'amarta elav echozek yad hotzianu Adonai mimitzrayim mibeit avadim v'yehi ki kshafara l'shalchenu v'yarog Adonai kol bechor be'eretz Mitzrayim mibchor adam yad bechor behema al kein ani zoveach l'Adonai kol peterechem hazcharim v'chol bechor b'nai yefteh V'haya la'ot al yadcha l'totafot b'neinecha ki b'chozek yad hotzianu Adonai mi Mitzrayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. That completes our Torah reading for this morning. As we rise for the raising and binding of our Torah scroll, Yamdu Hagba v'Galil, let's listen to Torah. וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Let us please be seated. We're going to continue with the chanting of the Haftarah, which can be found at the bottom of page 395, page 395 of our Chumashim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah v'divrehem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Amen. Hadavar asher diber Adonai el Yirmiyahu hanavi lavo Nebuchadrezzar melech Bavel lehakod et eretz Mitzrayim hagidu v'Mitzrayim v'hashmiyu v'migdol v'hashmiyu v'nof uv'tach panches imru hichatzei v'hachen lach ki achlach erev svivecha Madua nishchaf abirecha lo amad ki Adonai chadafo Hirba koshel gam nafal ish el re'ehu vayomru kuma v'nashuva el amenu Vel eretz moladatenu mipnei cherev chayona kara'u shaham paro melech Mitzrayim sha'on ha'avir hamoed Chai ani ne'um hamelech Adonai tzvaot shemo ki kitavo becharim u'chechamel bayam yavon Kile golah asilach Yoshevet bat Mitzrayim Ki nof l'shama tihiyeh V'nitzta me'en yoshev Eglah yefefia Mitzrayim Keheretz mitzafon bavam Gam sechirecha bekir bach Ke'eglah marbek Ki gam hema Hifnu nahasu yachtav lo amahadu ki yom edam ba alechem et pikudatam kola kanachash yelech ki v'chayil yelechu uvkar du mod ba'olach kechotchvei etzim kartu yaran Adonai Ki lo yehaker, ki rabu me'arbeh, ve'en lahem mispar. Ho vishavat Mitzrayim, nitna v'yad am atzafon. Amar Adonai tzvaot,
Elohei Yisrael, Hineni Foked El Amon Mino, Val Paro, Val Mitzrayim, Val Elohecha, Val Melachecha, Ve'al Paro, Ve'al Habochim Bo, Unitatim, Biyad Mivakshei Nafsham, Uviyad Nehufad. Nebuchadrezzar, Melech Bavel, Uviyad Avadav, Vacharechein, Tishkon Kime, Kedem Ne'uvadonai, Ve'ata Al Tira, Avdei Yaakov, Al Techat Yisrael, Ki Hineni Moshiacha Merachok, Vetzaracha me'eretz Shivyam, V'sham Yaakov, V'shakash, V'sha'anan, Ve'en macharid, Ata al tira, Avdi Yaakov ne'um Adonai, Ki itcha ani, Ki esechala, B'chol hagoyim, Asher hidachticha shama, ve'ota lo esechala, ve'yistarticha lamishpat, ve'nake lo anakecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik b'chol hadorot, ha'el hane'eman, ha'omer v'yoseh, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק, נאמן, אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא שוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלוות נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך, בפיך חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Let me ask you to please turn to page 177 as we rise for a prayer for our country. Let us pray together. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not leap of sword against nation, neither shall they learn war anymore.
For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. A prayer for the state of Israel, page 178. Avinu Sheva Shamayim, Tzur Israel vegoalo, Barech et Medinat Israel, Reshit Tzmichat Geulatenu. Hagen alea ve'avrat chazecha, ufros alea sukat shlomecha. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, בעטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, בשמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. We may be seated. We continue praying Ashrei, page 181. אשרי יושבי ביתך עוד ילדוך סלע. השם שלך אלוהי, השם של אדוני אלוהיו תהילה לדוד. ארמימך אלוהי המלך ורשם ולעולם ועד בכל יום. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Let us please rise. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וציון כמו בן רמים. כל אדוני קוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכולי איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, ובנו יאמר. כי לך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו, עץ חיים כי למחזיקים בה, ותומכך מאושר. דרכיך דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Please be seated. Shabbat Shalom. You know, it's a little bit ironic that we're reading this morning about plagues, because if you ever did not have empathy, at least a little bit, for the plagues that befell the Egyptians, I know there were enemies, I know we despise them, I know they enslaved us, but you need to understand the humanity, right? And what happened in Egypt. If you never really had empathy for anything that happened to these people, after these almost 2 years of COVID-19, you really understand that the nature of plagues is that they come and go, and just when you think that everything's going to be okay, boom, the plague just hits you again. Of course, the nature of the plagues in Egypt was
very different, right? Here we have only one plague. And in Egypt, plague after plague, they kept getting increasingly worse. One of the biggest questions, by the way, is why the death of the firstborn? Did we really need the death of the firstborn? After all, Egypt was already decimated. And God kept hardening Pharaoh's heart. So Pharaoh might very well have let us go had it not been for God hardening Pharaoh's heart. And in a very deep and dark, unusual way, the last couple of plagues were really for the pleasure of God, so that God could see what happens to human beings when they do not understand that no one has ultimate power over creation and over other human beings, except for HaKadosh Baruch Hu. That has to be the ultimate message of this whole episode of the plagues. But to me, the most horrific plague, beyond the death of the firstborn, which is a category of its own, the most horrific plague had to be the plague of darkness. Because if you really understand what the Torah is describing, there is no way that if you were Egyptian, even if you were a gazillionaire, right? If your cattle were saved somehow, and you never drank from the Nile, and the frogs didn't touch you, and the boils didn't get you, the plague of darkness got you. Nobody escaped it. It penetrated everything, every corner, and not only material things, but also every heart and every soul. The plague of darkness was a spiritual plague. Look at what the Torah says, right? לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. They saw not one another, the Egyptians, nor they arose from their place for 3 entire days, but all the people of Israel had lights in their dwellings. Meaning, imagine for 3 days in a row, not being able to see even your own hand. I'm reminded of, when you've been to Israel many times, you end up going to all of these little museums that are all over the place. I even know the Marzipan Museum in Kfar Tavor in the north of Israel. Beautiful museum, by the way. But one of my favorite museums in Israel is the Blind Museum in the city of Holon. And it was one of the first of its kind in the world. They designed this museum so you can actually feel what blind people feel when they are in an unknown environment. So there's absolute and total darkness. And they also, by the way, have a restaurant next to the museum where you get to eat and not understand what you're putting in your mouth. They tell you what it is, but still, if you cannot see it, once you feel the texture, everything changes. And when you're in complete darkness and you cannot see your context or the things that surround you, you really lose your bearings. So I was mesmerized by this museum because I never really could have understood what it meant to dwell in darkness until you really are compelled to take a couple of steps in absolute darkness. You don't understand what it means to stumble. So imagine this plague. I think it was the worst. And the Midrash says that it didn't only affect them physically, but they basically froze in place. What does it mean that for 3 days they didn't move? That means their heart, their soul, their minds were paralyzed because they didn't know what to do. Not only they couldn't see, but they were petrified. Because when you cannot see what's around you, you really feel completely naked. And this is one of the worst feelings that you can have. Now I started thinking, what could be comparable to the plague of darkness in Egypt in our days? How do we, as modern 21st century Americans, get to experience the plague of darkness? Well, I was watching, like I always do, TV yesterday, and I was watching the reruns of the speeches and everything that happened on the commemoration of the 6th of January and the insurrection in the Capitol. And one of the things that I cannot understand is what has happened to our country. No matter which planet you come from, there is no denying the images on TV.
There is no denying that thousands of people assaulted the Capitol and hurt other people. There is no denying that this was violent, that people died, that there was a lynching mob. Yet, some of us refuse to see the images. It is almost like if we were blind to what happened. It is almost like if there's a plague of darkness that prevents us from listening to one another and understanding one another. I think this is what a modern plague of darkness feels like. You're screaming, listen to what I'm saying, and nobody's listening. And it happens equally from one side to the other. When you live in a country which is engulfed by this type of darkness, there is nothing that survives it. Every piece of society is penetrated by that darkness, to the point that we don't speak to one another. You know, last year, the 6th of January, was one of the last days I posted something on Facebook with an opinion on something. Because after my post, I had somebody really attack me severely in a horrible way. And of course, it was incredible to see, I would say, all of these incredible people in my congregation come to my defense. So I didn't want to engage anymore. But you could really see even there that people were just screaming at the emptiness. Nobody was listening. Nobody wanted to listen. You just want to prove your point. During the plague of darkness in Egypt, the rabbis tell us that part of what caused the plague of darkness was not traditional darkness, like everything went black. It was caused by the shiny nature of their material possessions, meaning the gold that they had, the idols that they worshipped. Everything that they had around them just shined in such a way that they couldn't open their eyes because it was so bright. In other words, you can live in complete darkness even when surrounded by light. It doesn't have to be pitch black. We live at a point in time when we have everything we want. Everything. Yes, there are people that do better than others. There are people that need help. But by and large, our country does not experience poverty like other countries in the world. By and large, all of us that are sitting here this morning do not want for anything. Yet, I think that in some incredible way, many of us are being blinded by the shining of the things that comfort us and that give us meaning in a false way that we amass around us. That means the quest for prosperity and for material sustainability is really preventing us from listening to one another. The need to say, I have to be right so I can continue with the way of life that I have, propels our deafness. And this is not a way to live. You know, the number one trait of people who are successful is learning to understand others that do not think like that person, like you think. When I was in rabbinical school, I had a teacher who made us read the 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. I don't know if you read that book, but he qualifies one of these habits as being able to listen, and to listen to those who disagree with you. Look at what happened to Pharaoh. The hardening of his heart consisted not only in it being hard, but Moses told him something, and he replied something different. Moses told him, let me go, let my people go. And he said, okay, we'll let some of you go. He was not listening. He was not looking at what's happening around him. He was ignoring it. Sometimes we need to listen to others, even if it's painful. Sometimes we have to stop being defensive, even if we feel vulnerable, because that's when darkness attacks us. Never in my life
did I dream? That with solid proof of something that happened tangibly in front of us, in front of our eyes, people will still deny it. But who am I kidding? There are people who deny the Shoah. There are people who deny that the Holocaust actually happened. So, why not deny everything that your eyes can see? Why not? See only what you want to see. That, my friends, is darkness. The Torah describes this darkness as vayamesh choshech. The word vayamesh is only used once in the entire Torah. It doesn't appear anywhere else. It is a unique type of darkness, that darkness that you can cut with a knife. That's what happens when you only see what you want to see and not what is really happening. That's what happens when you're blinded by the images of truth and you only see what you want to see. I'm reminded, and with this I will end, of a beautiful quote from Martin Luther King, whose birthday we're celebrating soon. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Shabbat Shalom U'Borach. Let us please rise as we turn to page 184 for the Chatzi Kaddish of Musaf. Yitgadal v'yikadash shemei rabba. Amen. Ve'amad yivra kirutei ve'amlik malchutei. B'chayechon v'mechon. U'v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kari ve'imru. Amen. Yehi shemei rabba mevarach. Le'halam alal mehal mayai. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'lam v'yinaseh. V'yidhadar v'yitzaleh v'yitzalal shemei l'kudesha b'reichu le'ela min kol berkata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran me'alma v'imru. Amen. We continue praying the Musaf Hamidah for Shabbat, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzhak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot U'Mefi Goel Ivnei V'nechem L'ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer Uvoked Moshiach Umagen Baruch atah Adonai Magen Avraham Uvoked Sarah Hatagi Bor Leolam Adonai Mechaye Meitim Ata Rav Lehoshia Mashiv HaRuach Umorid HaGashem Mechakel Chayim Bechesed Mechaye Meitim Berachamim Rabim Somek Noflim Verofeh Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Micha Mocha Bal Gevurot Umidomei Lach Melech Meimitu Mechaye Umatzmiach Yeshua V'nemanata Lecha Hayot Meitim Baruch atah Adonai Mechaye HaMeitim. Amen. נריצך ונקדישך כזוסף בקודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך
וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לאומתם ברוך יאמרו, לאומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שני לעיני כל חי. ני 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 להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפילוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אשר חלקנו ורצוננו. יסמר. שלום בעולם טוב וברכה.
If you finish praying the Amidah, we're going to continue with Kaddish Shalem, page 203. Yekadav Grasham Meraba, Amen. Be'amadi Verakirutev, Emlik Makute, Bechayechon, Vemechon, Vechayechon, Israel, Ba'agala, Uvizman Kari, Vemeru, Amen, Yeheshem Meraba, Mevarach, Lehalam Alal, Mehalamaya. Yitbarak, Vishbak, Vitpa'ar, Mamina, Sevit, Hadar, Vita, Levital, Shemen Kudusha, Brechule, Elamin, Kobrakata, Shirata, Tushbakata, Nechemata, Damiran, Melma, Vemru. Amen. Titkabat slot tahonava utahonda ko Yisrael kodavam nu Shemaya v'imru. Amen. Yehi shlamar min Shemaya v'chayim alinevei ko Yisrael v'imru. Amen. Amen. Osei shalom b'imrovav uyasei shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Let us please continue on page 204. Please be seated. Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Gadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Kelokeinu, Mi Chadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, No de Leloheinu, No de Ladonenu, No de Lemalkeinu, No de Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru Avotenu, Lefanecha Eketoret Hasami. Let us please rise for Aleinu, page 205. Aleinu leshabeach ladon hakol, latei gedula leotzer boreshit, shelo asanu koyei haratzon, velo samanu kimishpechot hadama, shelo sam chalkenu kachem, vegor aleinu kechol hamonam, va'anachnu korim, umishachavim umodim, livnei melech malechei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu Sheinu Teishamayim Ve'Yoset Haaretz Al Kein Negev Elachai Eloheinu Zecha Kakatu b'Toratecha Adonai Imlok Le'olam Va'ed V'nemar V'haya Adonai L'melech al kol haaretz Bayom hahu Yeh Adonai echad Ushemo echad. Let us please be seated. Mourners Kaddish for mourners and those serving Yortzeit can be found on page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. Ve'almad divra kirute ve'amlik malchute. V'chayechon uv'yemechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kari ve'imru. Amen. Yehi shmei rabbah mevarach le'olam olmei almaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudesha b'richu ve'ila min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Say shalom imrumav. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. I'd like to call upon Bill Mason, President of our congregation, for the announcements. Thank you very much, Rabbi Goodman. Shabbat Shalom to everybody in the synagogue and everybody at home watching virtually. You were invited to join us tonight. Let me get this straight. For Who Knows One, we'll be streaming at 5:30.
First up will be the team of doctors of Jordana Haber and Alberto Hazen versus the team of Sarah Hamburg-Schifrin and Jason Schifrin to find the chosen one outside of Las Vegas. The next two contestants from outside our community will be seeking a chosen one from inside Las Vegas. The show will end with a head-to-head race with Rabbi Goodman competing against Rabbi Hodson, maybe? Yeah. Yep. I'll explain in a sec. When you're done, I'll explain the whole thing. Okay, got it. To find a chosen one outside of Las Vegas. Moshe, the leader, not Moshe, the disabled leader, will be the focus of speaker Judy Weissman Steinbaugh talk on January the 15th during services. Please come and listen to her unique perspective. Following services, please join us for Kaddish at the large social hall. If you know of a temple member who is in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the temple office and let us know. And if you're new to the congregation today or new to services, please come see me afterwards and ask me any questions you may have about Temple Beth Sholom. Again, Shabbat Shalom, and thank you. Shabbat Shalom, Bill. So, Who Knows One, the game show we were going to have live here tonight, was switched to online. The reason why we did that, first of all, let me show, for example, this morning I was watching at the number of people watching from home. It is like double or triple what we had last week. So people are not showing up to physical things as much as they used to. They're sheltering in place, a lot of people. So we decided not to do it in person. Also, we canceled religious school tomorrow, and USY had an activity which we canceled, just to give it a couple of weeks to calm down the spread of the Omicron virus. While that happens, like we said, we're going to have Who Knows One online. Let me explain to you Who Knows One is all about. I'll try to do it as quick as I can and as comprehensively as I can. There's two teams, right, on a Zoom page, which you will be able to see on our Facebook page. And each one of these teams is given the name of the same person, which you will know by watching the show. Let's say the chosen one is DJ Sinai from Las Vegas. So these two people, one from Minneapolis and the other one from Florida, have never met DJ, and they have to make DJ appear on that screen, like DJ has to come onto the Zoom call, and they have to find him not using social media. So that's a little bit hard, right? If you've never met DJ and you have to find him, how do you start? So you call a friend that maybe lives in Las Vegas and say, hey, do you know a DJ Sinai? And that friend maybe knows him, maybe not, but that friend can call another friend. So in the end, we end up playing like Jewish geography meets 6 Degrees of Separation. And it's really, really incredibly funny, by the way. We played a practice round with Terry Weisbord, a member of our board, last week, and it was incredible. It was a lot of fun. It was really incredible. The way they ended up finding Terry in Las Vegas was, after like half an hour, somebody came online who knew me, a guy living now in Memphis or something, and he actually texted me, and I went online, and I texted Terry, and Terry came online. So that's how it goes. It's really very interesting. It's a very millennial game, very pandemic game, but I can tell you you're going to enjoy it. Now, there's 3 rounds. The first round, there's 2 young couples from our synagogue against each other. Second round is 2 strangers finding a chosen one from Las Vegas, like DJ, for example, which is not going to be DJ. And then the third round is me against Rabbi Hodson. And he's probably going to pulverize me, right? So you should watch. It's going to be really interesting. And if you don't understand, which is normal, yeah, because I didn't understand it at all either. As soon as it starts and you're watching it, you'll catch on super quick. It's really, really, really cool. Yeah. So join us for that, and eventually we'll bring it back live, hopefully, to Temple Beth Sholom. And then on the 18th of January, like Bill mentioned, Julie Steinbaugh, who you've seen here, she's in a wheelchair, she has cerebral palsy, is going to be giving the sermon that day, the Rasha. She's going to speak about her disability and what it means to her and how she has actually achieved what she has achieved in life. Just for starters, she was the first person ever accepted to Berkeley with her type of disability, not because she was disabled, but because she actually excelled in all of the exams. She got a full academic scholarship to Berkeley. So she is fantastic, and it's going to be really, really interesting to listen to her. She's a fellow congregant of ours, and you've met her many times, but she wants to make sure that people lose the fear of approaching her. She sometimes feels that because she's in a wheelchair, people are not quick to have a conversation with her, or because she cannot be fully understood, people don't want to talk to her. So it's really a very interesting thing, and I hope that a lot of us are here to listen to her message. Okay.
Now that I actually did the Rashi on the announcements, right? We're going to conclude with Adon Olam on page 211, followed by Kiddush. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzer nivra ve'ein nasa ve'efso kol azai melech shemo nikra ve'acharei kitvot hakol levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'ein sheni להמשיל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אבקיד רוחי והייתי שן והעירה ועם רוחי גביהתי אדוני לי ולא אירא ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש על כן ברך אדוני יום השבת וקדשהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ אמן אדוני יוסלם ייתן אדוני יברך את עמו בשלום שבת שלום מבורך see you tonight at 5:30 on our live stream or on Facebook live שבת שלום